Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today, actually, wow, yeah, I really want to do this. So, narapostinze video ndiko ndavuga experience yanje mu applications and all that. And I do feel like ego turavuga ingene vyagenze n'ingene vyakunze kwa mugabo hari ibindi bintu byinshi biba vyarabaye entre umwanya vyakunze n'ibindi bitagiye biracamo uko twavyifuza imbere ko dushika aho tugeze and that's what I'm going to be talking about in the video. Okay, let me take you back to 2010. Famille yanje yimukiye mu Maramvya tuvuye mu Nyakabiga. Tukiye mu Nyakabiga naniga kuri École des Poussins. Ryari ishure ryiza ntuka muri iyo myaka ryari mu mashuri ya mbere meza mu Burundi donc niho niga. Tugiye mu Maramvya cangenda kwiga kuri EP Maramvya ahantu zenye public school no kuvuga yuko you barely had a chair to sit. Bicara hasi mani rero ewa ndagenda kwigana n'ikirundi narinzi ndiga primaire nyene ntangura kubitora ntangura mbere no kuba uwa mbere ndaba uwa mbere ndegera 6e ndakora concours nyene ngaho kuri EP Maramvya ndakora concours ndayitora baca baranyorienta hehe kuri lycée d'excellence mu nanje kuri lycée communale mu Kimbuzi. That was like the best school muri ntuzenya muri commune yacu. Ndaho rero ndageze ku Mutimbuzi ndavuga nti ashaje vraiment nshaka kwiga ngaha mugara muri 2015 hari muri 2015 and if you remember hari ibyako birabandanye mu Burundi nta muntu yabashaka gutandukana na famille yiwe in a sense of like abavyeyi banje ntibashaka nyene ko nogenda kwiga muri internat kubera ko nabandi kure ya famille and everything that was happening around that time. Bashavuga bati wewe niga ngaha 7e hama wicemezo cyo gutwara kuri n'ishuri gende kwiga handi hantu heza. At the same time nyene nsi famille ndafise famille baba nyene mu gisagara kwa rero bamwe bavuga babwira mama wanje abo bana bawe baraciye ubwenge baro ninje namukuranje nawe baraciye ubwenge batwaye kubigisha handi hantu nta kintu bazovuma bazacu abanyamaramvya nkini iki mama wanje nawe yaravyumva muga mama wanje vraiment n'umuntu n'ukuri andika ama valeur yiwe ndamukunda cyane afise valeur avuga ati jewe je vais pas te laisser ntiyashatse yuko genre abana be bogenda kubana na famille and just live this different reality than the one that she can provide for us kubera ko at the end of the day uwawe n'uwiwawe ntushobora kumenya nyene famille ari umunsi umwe wogufasha undi munsi bagashaka kwihakana and you can't do anything about it. Rero kubwiwe yashaka yuko tubana so that we know the life that we are living, like so that we know our reality. Sinzi kumwe mubizi mufise famille baba batunze cyane gusumba uko wewe famille yawe direct itunze usanga nyene ukuze wadekesheje utazi no koza amasafuriya ukacuza muhira ukavuga uti shaka gukora kuri ibyo bintu ko vyirabura ko amasafuriya yirabura twatetse ku nkwi ngadutega ku nkwi rero she didn't want that to be the case for her kids. Rero yashatse ko tubana gushika duhejeje gushika we are old enough to understand life and then we can like go like whatever. Rero nikuvuga yuko option yuko je ngenda kwa muri famille it was never an option kuri jewe antuka me and my family just ikintu mama wanje yigeze consider kuturunka kwa muri famille. Rero 6e sawa singiye kwiga handi hantu heza 7e voilà ndayize ku Mutimbuzi ewana ndabitura naho nyine namwe mbo mbere kuri etablissement kwera atara kandi Imana yarampezagije ubwenge ashasanga umuntu dukurikiye nare nka 10% sindiko ndishima guys, I'm just saying or maybe nantegeza kwishima n'Imana yabitanze n'Imana ibitanga sino kwishima taje navyihaye right. Anyways rero niga 7e nyene mpeje 7e ndambwiye mama this is the time I have to leave, I can't continue here. Abantu sora imubwiye abantu basengera hamwe ngataha abana barungiki ku yandi mashure yiyo Maramvya nta kazoza dadada safi tuvuga ati sawa tuzogutwara kwiga he ibukeye rero ndahagwaye nko kontu gabasha nta nandi ndo nafa niyumvirira ngo nje kwiga ibukeye hewe nyageze guproclama muri ntuzenye muri juillet baranyima bulletin neza kwishuri ewana baranka kuzisinya vuga ati ama bulletin yose ntasinye muzogaruka kuzitora muri vacances iragera garuka kuzitora n'uwo mu bulletin barayasinya genda bwire yuko twageze muri September bulletin zitarasinya no kuvuga ko I wasn't able kugenda kwiyandikisha kuri lycée bukeye ntibigeze nzeze ko nakwiyandikisha kuri bulletin nari mfise ndavuga nti none je no kuri Imana karabaye nzova mwiki hey I'm making a video. It's fine. It's in Kirundi, so I'm making a video. It's good. You can see.
You can sit here, I don't mind. No, it's fine because I still want to accidentally make you record again. Okay. Thank you. See you. Rero nakumvuga iki? Ndavyibagiye. Rero ndabandanya nyene ngaho ndavuga nti nta kundi bitabaye nuko nangire ntegasha muri uyo mwanya none like literally ngirene nta ikintu kimwe sinokora. Nta kundi ndabandanya ndiga ndagira 9ème ndavuga nti basi maybe this is my chance that I finally leave this place. Mugabo naho ngeze 9ème guys nari muri puberté sivyo nari muri adolescence canke puberté ntumbaze icarico mugabo nari nshushe birenze guys nari mvumye nk'ukuntu rero naronka nka likes 1000 kuri Facebook. That was a big deal bro, like I was among the coolest mu baranzi abandi baranzi ineze rero nyene namaze nyene kumenya ubuzima bwo mw'isite. I was too happy, I mean like I was friends with all the cool people, I was the cool people. Rero ubuzima bwari buryoshe muri ico gihe sinanshimvira ibintu nyene vyo kugirane kuja biga muri internet. Why umutwe kanje navuga ni peut-être ko dushaka ndakwiyandikisha kwiga mu gisagara canze ndagenda mu gisagara nta muhira n'akamoto nyene mu mwana wa no nazi nyene mwana mu mweje gusa nyene sashaka kwiga ku mutimbuzi kanje nashaka kugenda ahandi hantu. Mugabo rero nyene en même temps sinarinzi nyene sinari nkiri trop motivé mu bintu bijanye no kwiga. Ndakubwiye ko nagiye gukora nuzenya concours asha muri sciences humaines nta nuko nari nize basha nta nuko nari nize asha. En tout cas, I was too locked out. Gusa nyene nkoze concours ndayitora ndonka 82%. Yeah, cyangwa 82%. It was very good. Mugabo then ndasaba ko ibintu nyene twagira vyo kurindira babanze banonsa amanota ukeneye kugira uje muri interne, amanota ukeneye kugira ugira iki n'iki. Ndarindira and then the results came out. Ngira yari nka 2 days before school started. Jewe nashambona ko anyoheyonse ngo nzogenda kuri lycée d'excellence Ngagara. I had never heard of that school. Mutwe wanje nari nzi kwiyandikisha ubuki or something like that. Hewe mbonye ngo lycée d'excellence Ngagara mama avuga ati tuzogenda kwigayo ni hafi biraryoshe darara kandi rero ya 45 million nyene donc byari bizimbutse. And that was very important because rero candagenda ndibuka ngiye nyene kwa ntari nzi nyene ahariyo canke ibyo bakorayo. Rero mama washesa ko tujana umunsi wa mbere w'ishuri turajana ku ishuri nyene kubaza amayamfo ku byo bisaba ko ntwara iki n'iki kubera ko yes sinari mwigenda na rimwe. Turagenda kuri lycée d'excellence turabaza. Hewe directeur harambona kwanza nagiye nambaye déchiré, nabwiye ko nari ishusho nagiye nambaye déchiré sha se naga coiffure se nakantuze naga trace guca. Directeur ashaka ati none wewe ni waronse amanota chamganiye c'est 82%. Mvuganiye yego wize lycée communal. Mvuga gati gatuzora ko amanota uzoya justifia. I was like, what do you mean, bro? What do you mean? Do I look so dumb? Well, maybe I did kubera ko ndibuka dayo ngiye kw'ishure. Well, long story short, I ended up going to lycée d'excellence. Rero ngiyeyo ndibuka interaction ya mbere nagiranye n'umu encadreur waho yambajije none wewe musani yaca ntazira musani kubera iki nagwa ndiko ndatamba buri mwanya asanga tumpagaze ndiko ndatamba ashanambara rero nk'umustar. Sinambara nk'umustar to be honest, gusa higa abantu baba ari too nerdy bro, like y'all people now they know how to have fun. Mugabo kare vraiment navuga no jana ngiye kwera ibintu nibiki aba bantu ni nyabaki kana menyere nyine ubuzima bwo mw'isite and I wasn't used to like dancing ishikugira umustar. Come on, like that's just living bro, like live, dance, love life. Anyways, rero just to say yuko impression ya mbere I didn't fit in in a sense of like sinari the typical profile of students that could succeed at that space. Rero avec ça haza aba supérieur rero bano bari mu wa kabiri batubwira nyene ingene nyene bimeze. Batubwira bati hewe twatanga iciro abantu 50 mugahamenye 30 bonyene ahandi 55% ntumenya. Baratangura kuntera ubwoba baradutera pana jeje nyine vraiment twese ubwo bavuga bati kuri ishuri biragoye uza ngaho waruba wa mbere yuvuye ku ishuri ugashika ngaho gacudubura. Yo, that was never something that I ever thought would happen to me. Kugira ni kudubura. Yeah,
That's the next thing that I did. Naciye telefona mama wanje ndambwira nti Mom, you know what? Ukabona premier trimestre iraheze ntaronse 55%. Ucubura ndonderera irindi shure, there's no way nje ngaha kudubura nzi yuko nohejeje dans 3 ans niga ku Mutimbuzi, jewe nta kuntu nza kudubura, mama jewe ntibikunda, jewe sinshaka kudubura. Ntewe ndamurira akavuga ati none Fefe wewe, your name is Faith, come on, nzodubura. Ndavuga nti I'm just saying, just in case ubimenye yuko je ndonse 55%, ndondera irindi shure. Mbwa naho nyene harimwo ubushuhe kandi navuga nti haje hano naho nkunda ko abantu bose bamenga nyene nyumva nikumbira ubuzima bwanje bw'ubustar nyene nibereye muhira nyene mvumye ndyohewe sinabagenzi nyene tuvyumva ku muzi turatamba. Anyways rero ndabitora mbere wanashimwe cyane nka 70%, 90 non bavuga ngo 70% ndayaronka buri nzenya muri trimestre ya mbere ya kabiri ndabitora, ya gatatu ndabitora. I was like, maybe it's not too bad. I actually ended up becoming like, yo, those are like my best times. Naciye basha. Well, like I don't want to say like naciye nkizwa gose, mugabo I got closer to God and I grew closer to like living in community kubera ko nagiye kwiga n'abantu vraiment bari too conservative for me, like wambaye ipantaro, it's not Christian, that type of things. Sinzi ko mumenyeranye n'ama Pentecost. I mean, not that I like believe that is true now, like no, like n'ubu nyene nambaye ipantaro la. So it was a nice time. Mugabo nyene ndaheza it's actually a miracle ko nahejeje aresta narigera ngira izi jewe n'umuntu yari involved in the story hamwe n'umubesti wanje nabibwiye abantu batatu nyene bazesta actually wasn't gonna graduate narahe n'ibisanga bana byo gutwara inda canke ibintu vy'ukonye myimviro birebire. Ntabwo yari umuhungu, yari je n'umukobwa mugenzi wanje twahuye mu bisanga and it was actually really bad. Anyways rero ndaheza high school and it was actually like one of the best things that happened to me kugenda muri Intahe kubera ko I remember like literally in my first year grand-père wanje yaciye agwara. I mean muri niga troisième cyangwa premier fondamental, grand-père wanje yaciye agwara ashaka ko mama agenda kumugwaza and I was like wow, everything really happens for a reason kubera ko muri fiya mugwaje and I was just like alone not going muri Intahe and I was like wow, this is actually right thing, right time. Anyways ndigayo ndaheza mpejeje nyene like I wasn't the best student in a sense of like I'm just, you know, you get to a point where you're like I don't know, like who cares donc rero sinahejeje avec la première place or whatever and ndaheza nyene ndakora concours nanje ngo concours exita ndaronka amanota meza ya 96. Hama rero now it's like thinking about what's the next step. Rero ndibuka twari muri October nyene that time nari twaba mukinanira hari ibintu byako birabandanya and you had to move out of the place ahantu twago turaba tuveyo nyene twimuke nyene burundu and not be able to go back there. Rero kwera mukinanira nari mfise yo nyene umujama wanje twariganye kuri lycée d'excellence, ndamuvuga izina muganye mbaye karabyumviriza ari yizi twari aba bestie bacu. Oh Jesus, good old times. Rero ngiye rero byose ko nyene nari nkeneye ibintu bikenya kwa impuzu neza ariyo zari zinkeneye ibintu bikenya ntwara mu maramvya imbere yuko twokimura ibintu byose. Rero ndagenda nyene upstairs and I was getting my stuff, nyewe nje downstairs shasanga kuri appel ndambwira ndikuvugana nande, acambwira ati ndiko ndavugana na Krista. Ndavuga Krista acavuga ati Krista mugenzi wawe. Ndavuga ni oh ah bon, ni vyiza. Acavuga ati Krista nyene yaragize programme yitwa tujenge nandi shaka kuyigira. I was like oh wow, yaragize tujenge ni giki nari naranavyibagiye ivyari vy'umugabo umwana umukobwa Krista yari yarabimbwiye ivyari. Rero acavuga ni okay, I should like consider it. Okay, imagine like just a random call, like you just happen to overhear something and you like become curious. Guys, always ask questions. You never know what your next life is gonna look like if you don't ask questions. Maybe the thing that you just overheard, that's where your future is leading you. Anyways, rero ndagenda nyene ndamuvugisha Krista ndamubaza na playing, avuga ati yeah, go from where you should do it, it's a nice time, like I'm having the best time. Mugani safi ndagira ama application. Rero
almost everyone kw'ishure aho nize yariko aragira application kuri tujeng. Rero twagira the process of like finding attestation de réussite n'ibindi byose twabikorera hamwe. Rero je na bestie wanje Gianna ca turagira rero gute ca turatangura kurondera ama document badusaba tuyarondera, ndabura document ku mwanya imbere ya deadline, ndazibura nyene burundu nyene biranka, ndavuga none jewe nabwo na apply muga rero erreur not erreur, nari narabibwiye mama yuko ngira na apply muri tujeng kaye yampamara itike yo kugenda muri ville dama nzari kure je sinari ntunze yo byose ko ndamusaba mara ibintu byose rero ko yakaro yamama hera ya mama je nkwisi maze ko nzo ko applyinga kwerako vyanse nabuze ama documents simaze I don't think it's the right thing, and at the same time narabaje nyine ama info yanje avuga bati it's not guaranteed you kuronka ishure and I was like I'm not about to spend 17 months of my life if I'm not gonna get a school. What's English for anyways? Like who cares that you know English or you don't if you don't go to the United States? That's what I thought back then. Yeah, I'm gonna apply avuga ati Faith, yes you are. Mom, no, it's my life. What? I don't wanna apply. I've got Faith n'ibiki byagufasha wowe niyashe cyane yagufasha. Guys, nukuri imbura umwana umukobwa ukuranyumviriza, take Faith seriously. Like your kids are gonna need you. Your kids are gonna need you kubera yuko this life is tough and we generations like we know what's the right thing to do mugabo. A prayerful parent can help you. Ndibagiye akantu nagira mvuge umuvyeyi asenga azokubwira ibintu to bring back sense into your head. Rero take Faith seriously. We are the next parents and we have to be the best examples for our kids. Rero ndamizi George, sorry. Okay yeah, rero ndapplyinga mama ashavuga ati wewe barabitahura nyimba ata attestation uraronka, you're not the only one, there's 100 people who haven't also gotten their attestation. Bandikira babwire yuko uzobitwara ni wabironka baguconsider, like don't just reject an opportunity because you don't have enough like document whatever. Yani safi basi je nzo applyinga ndibuka nyene ndascramming nyene ndandika ama essays in one day bro, like I wrote them essays, filling out all the questions that they were asking, ndatwara ndabika twagenda muri bus mara sinuka ko sinzi ko je nakivyibuka mugabo ndibuka ko navuze je nashabwa ati Faith ibaze shoka cubigira ukacugenda muri Harvard, ndavuga ni ndatwenga nyene nubwo ni wakibora buzima sinafsi nagafoto mbere ko muri uwo munsi sinzi ko akivyibuka acavuga ati camuga ni Harvard uvuga ni wapi? Ni Harvard acavuga ati no ni Harvard turaharira man. Rero je navuga nti na irimwe nanzi ko avuga Harvard, you know Harvard sinzi karimo hagati ya, you know what I mean. Gusa rero yarabizibe turaharira maka turagenda kuri Google nsanga she was right. Anyways, that became just a core memory. It's something that I just remember. I'm like, I can't believe I didn't know how to spell Harvard before, and now I'm here, guys. God is so good. Anyways, ivyo bimaze kuba ndapplyinga, and long story short, I got into the program. Man, it's just a lot of things that just had to go right. Like, ndabwiye ko ngeze muri program, nyene ndatonga nyene kwiga icongereza, whatever, turiga icongereza, tutanga gukora ama test. Gusa imbere yuko nja muri iyo programme basha like man jeje nukuri it's crazy and I just know that it would have been of got ni either God or God, like nta n'ikindi kintu nshaka gutuma bikunda. I mean, tell me how muri janvier imbere yuko nja muri tujenge yatanga muri janvier, fin janvier, January mama ndasharagwara aja mu bitaro, and tuvugana turi abana babiri mukuru wanje muri Kenya na Jenje nabana na mama Jenyene. Guys, ndagenda kumugwaza mama yarembye, numvaze imbere agwaye yafise tumor mu bwonko, something like that. It was really bad. Hama rero ndavuga nti how am I gonna take care of her, whatever. Rero mama ace decide ko azogenda kubana na grand-père wanje, bagende kubana kubera ko that was like mama, how do I say this? Yeah, okay, that's not really necessary. Anyways, mama arishagenda kwa mkinanira, which was closer ku bitaro byasakwa zaraja ko yari kurikira, and aho rero byari biri easier kubera ko yuko there was like more support or like people around, and she wouldn't, and it was like closer to the city.
which means that if anything happened, you can get a taxi or whatever, and it's easier because you're living with someone. You can die if you're living with someone, and they will definitely know that something's happened to you. It was like literally, I was on the bus, ndiko ndagenda nyene to, where was I going? I don't know. Nange muri ville or something like that. Niho naca ndonka appel y'umuntu uzanye numurishije nkavuga ati, "Hey Faith, you got into this." And I was like, "Oh wow, that's nice." Nta nuko natabye nyene ndyoherwe nyene vyateye kubera ko like a lot was happening in my life at that point, kubera ko mbere ko mama yimukira mu Kinanira, Kandi, well, we've moved a lot. Anyways, baba mbere ko yimukira mu Kinanira, jewe nari namaze kuronka akazi nyene nabayeho nyene. I mean, twari muri janvier, nda graduated in July, rero nari mfise abana nigisha ko dusha barankunda nyene, natangiye nyene ku building back my community, kubera ko maze kuja muri Intahe, guys, presque abantu bose twashituka kuba abagenzi, kubera ko nyene urazi biragoye nyene mutaba muri kumwe ata telefone ufise nyene. I was like building back my community and all that. Rero I kind of like I was settled, man. I was settled, and now like I'm going to Kinanira. Mugayo experience and Joko ubwa mbere nkiba tukibaye ubwa mbere. It was kind of like I only had 1, 2, 3 friends. Well, maybe more than that. Muganye, there was nothing to do. I didn't know the person living imbere yaje. Nje namaze kumenyera amaramvya n'ahantu nyene umuntu wese arakuzi, abantu bose urabazi, so you can never really get bored at home. Anyways, rero I was like, okay, I guess I'm gonna have something to do now. Like, I'm not gonna be stuck in this Kinanira chaband. Rero ndagenda muri tujenge application time, application cycle iragera, tatanga applyinga, ndukarasha ndiko ndakora SAT bash. I was like, practices naronka mu mid song, something like that. Rero nyene tugiye gukora the real SAT, ndaronka nyene amanota meza. Ndaronka amanota atari meza, since I'm like zoning out, niyo mpamvu cenvuga ibintu bitari cendanka amanota. Naronse 12,90, 12,90. And ugiye kuraba rero, back then nariko ndaconsidera ku applyinga he kuri MIT. Actually I wasn't considering to apply to MIT, nashaka ku applyinga kuri kuri Notre Dame, kuko navuga nti urumva university y'abakizwa, like nanje ndukizwa, like this is perfect for me. Ndababwira nyine nkunda Yesu, guys, nakunda Yesu, n'izina ryanje ni Faith, mwiza mutegeza kuntora, and the other aerospace. I was like, I'm a woman in STEM, guys, like this is impressive, you need to take me. So nshaka ku applyingayo, umukansela wanje arambwira ati, we really can let you apply here, like have you thought about other schools? Rero ndishona nako ndi very Caltech, bro. Caltech, you go read the essays of people that got into Caltech. I was like, yeah, absolutely not, there's no way I'm applying to Caltech. Like, igishure sigiwanje, I'm not that smart, I don't have those like high experiences of working in labs, robotics club. What the heck is robotics? Well, rero candagira gute nagira mvugiye rero the other option yari MIT. Nari narayiravye mbwa ngo nje kwese nogira MIT kubera yuko basaba ntuzenya. It was like mandatory SAT, navuga nje SAT ngiretse ama practices ndonka 1100. Wumva gute nzogenda gusubmitinga 1100 kw'ishure ritwara abantu bafise mu 1550 ariyo minimum abantu baronka. Mvuga I'm just not gonna do it. Ashavuga ati, just consider it for early decision, like you can apply to those other schools for regular decision. Mwenje mutwe mvuga ni early decision, that's like, you know, to show people that you are really interested in them and you really want them to, like, you know, see that their school is your top choice. So I need to apply to a school where I have, like, you know, the best, where I can have the best application. Which I've got, yeah. Shamgani safi basi nakundi neje ngirene. It's like, you know, bazanigira kugira ikintu benga bakora suggesting mugabo they actually telling you like this is where you're applying. That was the case for me. And anyways, ndavuga ni safi nzoka applying rero, because I was applying there, what it meant was that I had to do the SAT. Ndagendera gukora SAT, man, ndarusha kuri no kwicara. Ndagendera gukora SAT. Ngiye gukora SAT. Nyene ndikurayo basha ndinanata shadonga angahe 1290. Nabwira umukansela wanje like, are we sure I'm applying to MIT? Like, this is bad, guys, this is bad, let's be honest, let's be real. Ashavuga ati, well, like, what other school would you apply to instead? Shamgani,
I don't know at this point, like whatever school doesn't require me to write an additional essay. Kwa kweli namaze kwandika ama essays ya MIT. When I got the results back, I had written most of the essays and I was just waiting to hear back from umuntu yadufasha kwediting. Rero nza mbona ndavuga cyamganisha ndabandanya nyine n'ishuri rirasaba nyine any more like more writing kubera ko atamwe nyine nari mfise to submit it on time. And it was like Rochester or something like that. Yeah, like it required maybe one more essay, and that would have been easier to write than other schools that required like 4 essays. Rero, like literally a few days after, grandpère went to shut up. Guys, like I've never been so heartbroken in my life. Like that was the worst time to be alive. It was the worst time. Yeah. Then at the goof, I'm like, okay, like vanity, vanity, vanity. Why do I even want to go into a school? Get like you literally my reason, guys. This is not a therapy session, guys. Don't start telling me we're sorry for your loss. Well, thank you. If you do say it. If you do say it. Anyways, Rero, because it was a very hard time for me, it just meant that I wasn't gonna do shit. I wasn't gonna write no essays. I wasn't gonna do no more SATs. I was like, yeah, I'm done. This is it. I don't have the energy to do anything else. Rero, I couldn't apply. I couldn't like write more essays for other schools on time at least. Rero cyasaba ko ngira gute in applying what I had. Like I literally submitted 1290 to MIT. I submitted that in the essays that I had written already, and I was submitting and I've got whatever happens, happens. I mean, what's the worst that can happen? The worst that can happen had just happened. My grandpa's dead. Anyways, Vero Chandagira and applying and I was like, okay, now we're chilling. You know, and like now it's Kandi. I retook the SAT and Chandaronga 1380, which was still like not great, but like it's not as bad as 1290. Shamkani, well, I guess I resubmit this to MIT, the resubmitting, and then like now the regular application came in. Well, I got deferred from MIT, and I was like, this is not too bad. It's not great, but like it's not too bad. It means like they kind of like me, but they aren't sure. They can't decide yet. They need to maybe hear more or decide after they see the rest of the applicants. Anyway, zero. Shamgani, well, it's not too bad. Shamgani, let me like find other schools. And I do think that your deferral from MIT did help me like get a little more confidence when it came to like what schools can I apply to kind of Gani. It's not like MIT is a great school. Like getting deferred is nice. You know, it's good. Anyways, chandatangu ndatora nyine amashuri ewa ndashaka Notre Dame, ndashaka Caltech, ndashaka Stanford, ndashaka amashuri menshi. You know, everyone was asking who is applying to Harvard, guys. No one was applying to Harvard. I mean, who wants to apply to Harvard? Who wants an automatic rejection or whatever? They've got, you know, I'm like, I wasn't gonna apply there. I'm going in and talking to people. I'm like, I don't know why is no one applying there. Quite I hadn't thought about it. Back then, I really wanted to study aerospace, and Harvard didn't have aerospace, so I was like, yeah, there's nothing for me there. And I was looking more for schools that had aerospace. Rero, one day I was just standing somewhere and I was like, I just remembered my best friend, like, okay, so on the bus saying, like, what if you end up like at Harvard? And I was like, yeah, what if? Like, I can never know if I don't apply. Growing up and things that my mom had told me, and like, in the prophecy, bigeze kungirirako muri juillet 2021. Umuntu nyene yigeze kumbaza nshaka kwiga henshi mvuga nyine Harvard out of nowhere, and bro, I literally had no idea what the application process was like, and I just said like I want to go to Harvard. Then just I was literally like standing there at the door and kind of gani. I can never know that this is actually meant for me. Like if I don't have it, like the only way I'm ever gonna know that this was a prophecy from God, or if like these were just like I don't know, things happening for nothing. The only way I can know is if I apply there. And I'm like, well, I guess I'm applying to Harvard. And again, I changed my whole list. Like literally when I went home in 2025, nshambere nakoze ariko kugenda kuraba muri mikaye nakoresha my notebook and I was into Jeng, and I saw like the list of the schools that I was planning to apply to. And now that I look at the schools that I actually applied to, it was very different. I was like, you know what? Harvard.
number one. Chinagenda abwira umukansela wanje, hey, I'm applying to Harvard. I was like, oh, okay, applying to Harvard, fire. And applying, and I submitted my SATs, I wrote my essays. Bro, literally, the other school I ended up adding was UPenn, and that was only because there was an essay that I saw and I was like, I really love like this prompt and I want to apply there because of this prompt. I was like, I want to talk about this. This is something that I would love to talk about, and because of that I chose to like apply to UPenn because I thought it was the best essay I can ever write and something that would be so inspirational for people. Anyway, so I did apply to those schools, and guess what? Yeah, now I'm in Elliot House at Harvard, guys. Anyways, the point of me making this video, I just wanted to like share some of the things that didn't happen, and the fact that they didn't happen became the best thing that could ever happen to me. I mean, I remember my interviewer from MIT, she was like, wow, I'm really inspired like seeing you like and knowing your story. I mean, like we've only talked twice, like you've told me how with communale Mutimbuzi and you got to a better school, and the better school like you thrived really well and you ended up in another better thing, and from there you also like end up now like at top schools in America. Like this is so inspirational. And I was like, God was writing my story, guys. God was writing my story. I mean, I wouldn't have had that story if everything had worked out and I went to Buke. Yeah, that story wouldn't have been there. And although I was very, very mad, guys, that we baje bashabanyankiye kuja ibukeye no kuri kw'Imana. Navuga ni abantu sine nabasezeye nje nuko nayimeze kwere nasha. That's something that I lucky have learned. If I'm too excited about something and I'm not like fully responsible of like the results, so I always try to like not get too excited about something because of that. Uzenda vyibuka nasize abantu bose bashageze muri September baca barambona nyine muri uniforme nasobetse neza neza n'agashati n'akagoroye. Aren't you supposed to be okay? And I was like, no, guys, byari bibabaje muri uyo mwanya mugabo. That's the story that's got me here now. And just like pour t'encourager yuko I know like we do want to have control. I do want to have control. I do want to know why this didn't happen. I do want to know like I don't know. I do want to know everything. I don't want to know what I do want to know what's the next thing. I want to do like the best thing possible for me to get to the next thing, to the next best thing possible. But guess what? I can't see the future, and because I can't know the future, I can only do so much. And even if there's so much that I can only do, like life doesn't allow me to do this so much, I can have peace because God knows the future. And as you trust Him and have that community that always reminds you that God is actually working and He's written your life and He's like the best author, as long as you have that community to remind you that, and you just don't beat yourself way too much on things that are beyond your control, you got this, and God is the best author. And trust, like maybe the thing that doesn't happen to you is the best thing that can happen to you. For me, that's been the case. And it's not just for me. I know so many, like I have so many stories. Like this is just one story because I've already shared about the thing, the Harvard application thing, and a lot had to not happen. A lot had to not happen for me to get where I am, and a lot of things that I really wish didn't happen had to happen for this to be a story that I can tell. And today, I try like I know better to like not complain about things. Like given this story, I shouldn't complain about things. I still do, but every time I'm reminded of this, I just be like, well, it could be worse, man. It could be worse. Like you never planned this. You never planned this whole thing being here and talking about how God's been good to your life and how God's like changed your story and made a better story than you ever expected. I didn't plan any of this, and that just allows me to give up controlling things. And every day I'm like,
Ooh, I really do want to have the control, but I don't have the control, and it's okay to not have the control because guess what? The one that has the control has good plans for me, and he has the same for you. He has good plans for you. Do you trust him? Do you trust that he can actually transform your story? Do you trust that he's got what's best for you, and whatever you think it's your best bet to a good life or a better story, it's not. Only one can write the best of bests. All right, that's enough of yapping. Mugabo ndagize mu kirundi kubera ko niyo nagira niyo wanna become famous. Ndagira mu congereza sibyo no sabyumva. Actually like shared this testimony kuba jama muri ntujya muri fellowship y'abakizwa ndimo kwishuri. So I do hope that it inspires you and share it with your friends. And I'm just so grateful for all the people that have been by my side. I mean, it hasn't been an easy journey. Yeah, there's a lot that I don't talk about here online. But so grateful for all the communities that I've got to be part of, all the friendships that I've made along the way. And they've literally been the best part of all this. Like, I mean, that's how I get these stories because I was in communities. I mean, Kuva JB. Guys, it's crazy. Okay, let me say one last thing. Ndibuka ko ndi muri JBI, ni Coupe Biblique na ndimo muri high school, and we like went to visit this church. Yari kwa Julie basha tugiyeyo. Ndibuka yuko nari muri terminale basha byari bigoye ni kuri terminale. Je ni mu wa mbere je cyonyine ragenda neza mu ishuri aravuga ati nimuvuga abantu bafise ntujya 50% muri maths. I didn't have 50% muri maths. Guys, maths, that's my space to shine. Literally, that's like of all the classes that I always take, in your class, I'm very positive. I'm gonna like pass this class so easily. Muri maths, atamanota mfise, and he was like, none wewe, ugirube, I finished like najije second, naba wa mbere, najije second ndi wa mbere muri class yacu. Ugati none wewe, ugirube mu kuba wa mbere, ucuba wa nyuma. Kwera like I was literally like the worst performer in class. Semester ya mbere. And I was just kind of like, guys, I like literally was like, yeah, this is becoming too real. Mugabo, God does his own things, and I ended up actually becoming nabaye wa mbere muri class. It was actually crazy. I did my physics exam, and literally like professor umwigisha twigisha ugiye kumubaza ati can I see like yarigoye cyane mugabo it was too easy for me, and I was kind of like this is the best exam I've ever taken. I had so much fun doing that exam. Then you got to get gusenga aho hantu. I was just like so sad because it was during the time when I was failing my classes and all that. Ndibuka nyene bavuga bati bwira umuntu yicaye impande yamubwira uti uzoba umutwe ntuzoba umurizo. And I was just kind of like, yeah, like this is another thing that them Protestants people do to make you feel better and make you feel less miserable. I was kind of like skeptical, and I was like, all right, whatever. Arabimbwira nyene ubu nyene twari duhagararanye sindamwibuka neza mbwa ndavyibuka nyene aravuga ati nzoba umutwe ntuzoba umurizo. And I like received it at that time. I was like, yeah, nzoba umutwe sinzoba umurizo. And I continued, and guys ended up becoming one better, like from having a talk with the direction avuga yuko wewe bimeze gute, why are you failing, to like becoming one better muri class. It was a miracle. And ndibuka nyine uwo munsi nyine Julie nyine avuga bati you guys like could be amazing singers, like you are gonna sing in Hillsong. And I was like navuze amenye ya mbere nini yakorera ko I've loved Hillsong my whole life. Like those songs I really like, they've built me and my faith like in ways that I can't explain rero babivuze ndavuga ni amen. Mind you, I didn't even know what Hillsong. I had no idea, like, what is it? I didn't even know it was a church, bro. And now I'm here, like, I got to Hillsong Church, and I'm like, wow, I get to sing on their worship team. Like, this is literally me living like that prophecy. I mean, maybe I'm so grateful that I have good memory. I can remember these things, and just it shows that it could have been the blood. It's never been about performance. Perfection, it's a gift, something like that. I don't remember the song. It's only by the blood. It's Imana, and I hope that you're encouraged, and whatever you're going through, God, just encourage the person that is watching this video and remind them that you have good plans for them, plans to prosper them and not harm them.
imigambi bafitiye mwamenye myiza kandi nuko ejo ndavyizeye. And I just pray that uko badodora reka imiryango yuguruke, uko basaba reka baronke, kandi babone ikiganza cawe mu vyose bakora, kandi banagira ukwizera mwami, ukwizera nyene bavuga gute, faith without borders. And hari vyinshi tudashobora kubona, hari vyinshi tudashobora kumenya, and help us to have peace in not knowing things, kubera ko you alone know everything, and as long as we trust you, God, we don't need to know everything. And that's what faith is about. That's what faith is for. Ni kwizera kekeranya ibitaboneka ko bizoba. And God, help us kwizera not only the things that we can see, but the things that you can't see, and to just trust you and trust in your perfect plan for us, for our lives, because you created us and you do know what's best, what's the best thing we can use our lives for. You do know that. And Lord, yeah. Oh, bye.